Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Theroy David, translator and interpreter. Let's come back to some of the financial terms that we have seen in the previous video because it's very important to make things clear so that you can understand very well. We know that in banking sectors, you see, we have interrelational behavior between the banks, their subsidiaries, and their branches. So before diving in that, let's have an overview about how the banks work. The, the banking sectors are dealing with money for deposit, to put money in the bank or in your bank account, withdrawal, to withdraw or to take money from your bank account, and transferring money, moving money from one account into another account. So that is the essential role for the bank, nationally and internationally, to facilitate and help the international transaction. But we are concerned here about the international trade. So the bank are working together to have more information about the importer or the exporter, their bank account, and also who is going to receive money or who is going to have a deposit in his bank account by transferring or moving money from one account into another account. That is the essential role of the banks in everywhere. As we are with international trade, so it's how they handle the accounts or their clients, either importer or exporter. They help them to transfer their money from one account into another account and convert that money into their local currency in order for the supplier or for the beneficiary to receive the money in his local currency. That is the standard working strategy for the banks uh, based on the exchange rate. That's why we can also say they deal with exchange services. For example, if the bank account holder want to receive the money in foreign currency, we have that policy. Or if we want it in local currency, we have as well that policy. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's explain this term, drawer. A drawer is the one issuing a letter of order, ordering the bank where um, the client has his bank account to ask the payment at a specific date to the beneficiary, either another person or the supplier himself, because he has rendered services to that client. So on due date, the the supplier or the bank in which he has its bank account, he can address that order, or giving he can give the instruction to the bank of the client or the importer to settle this payment on demand at this date. That is the drawer. The drawee is the bank receiving that order, or the bank where we have a client having his bank account and he owes the supplier. So they have they have determined the date for the settlement. So on demand of another person, they can uh, they can be given that instruction. So after, well, we call him a drawee. So the beneficiary is the person benefiting from the payment and the payment. Like the order has been given to the bank where we have the client bank account to pay that person, the third party, to pay the third party. That is the beneficiary. So the payee is the beneficiary, that person receiving money. The payer is the bank where the client has his bank account and then he owes money to the first party, like the drawer, the one ordering him or giving him instruction to pay another person. Based on instruction,
the third party. That is the payee. So, ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language. Thank you for your attention. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Bon, avant d'expliquer certains termes de la vidéo précédente pour mieux expliciter la différence entre le tireur, le tiré, la tirée et puis le bénéficiaire. Bon, nous savons tous que les banques sont là et puis ils traitent bien, ils ont une façon, une manière et des mécanismes de traitement de nos comptes bancaires. Ils peuvent assurer le dépôt, ils peuvent vous permettre de faire le dépôt, le retrait et puis le transfert, c'est-à-dire mouvement des, le transfert d'argent, le mouvement d'argent d'une banque à une autre banque. Donc, il y a le flux monétaire qui transite d'une banque à une autre banque à travers les transactions bancaires. Et qu'il y a les différents types de transactions à partir des lettres de crédit ou d'accréditif. On va voir ça un peu plus tard. Donc, les banques sont là. Leur rôle essentiel, c'est de faciliter et d'aider les exportateurs et importateurs qui ont un compte bancaire dans les différentes banques, nationalement ou internationalement. Puisque les banques sont liées, ils ont cette crédibilité-là, ils ont des branches, des branches et des entreprises subsidiaires qui leur permettent de relayer le mouvement ou le transfert des comptes en argent, le transfert d'argent d'une banque d'un pays à une autre banque d'un autre pays. Donc, ce sont ces mécanismes-là qu'ils ont mis en place internationalement pour faciliter la transaction internationale. Et dans ça, le dépôt, c'est de déposer l'argent à la banque dans ton compte. Le retrait, c'est de faire le retrait d'argent de ton compte ou du compte d'une autre personne, dépendant de la lettre que tu as reçue, le chèque ou autre euh, ou d'autres instruments financiers. Donc, le transfert, c'est de faire quitter l'argent d'un compte à un autre compte dans une autre banque. Donc, c'est ce qu'ils assurent principalement. Maintenant, euh, il y a d'autres mécanismes aussi, mais cela ne concerne pas notre vidéo. Donc, allons droit au but par les mots qu'on doit expliquer ici. Le tireur, c'est celui qui adresse une instruction ou qui ordonne une banque, c'est-à-dire ce qu'il doit, à payer ce qu'il doit au fournisseur à une date spécifique. Donc, le fournisseur leur donne de payer une tierce partie à une date spécifique. Donc, celui qui adresse cette lettre, c'est le tireur. Celui à qui la lettre est adressée, on appelle le tiré ou la tirée. Maintenant, celui qui bénéficie de cette instruction par retrait ou par paiement, c'est lui le bénéficiaire. Donc, c'est comme ça, les termes sont différents. Donc, le pays, ça veut dire le bénéficiaire. De payeur, ça veut dire le payeur, celui qui paye. Donc, merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Donc, on va continuer dans la vidéo prochaine avec l'explication du mot, l'accréditif, et puis avec le billet à ordre. À la prochaine.